Yes, salam takum. Salam bisalau. Yeah, greetings to you all, my brothers and sisters. Uh, salam takum. Hello, Maya. Yeah, salam takum. كنا أخوات blessed Sunday. ده آخر أحد في سنة 2024، لأنه أحد الجاي يكون سنة جديد. أنا بتمنى إنه كلكم تكونوا بخير، and you will all cross to the new year 2025 with your families and so forth. There was also sad news from America to our community. One of our sister, this person, this morning, the news we got it. Sister Davidica Charles Itia. May her soul rest in peace, and my condolences to the entire family for this great loss. Yeah, the community that in Texas. So let's we continue. We just started. I want to greet you all.
We will continue now. Our topic is clear: is analysis of the regime press statement over use of social media. This is our topic. They had made a press release on the 17th of this month. They want to read out, and I want to show how the regime itself it's is the one abusing the media, terrorizing the people, and I will explain it later how when I go through their press release of the 17th of this month, 2024. So let's listen to our sister, Mama Nancy, and then from there we can also proceed while people are coming, to listen. Yeah. Kaniana kaba, itabi wedi rajaneana. Ana mabikafu, asanita fimana. Ana ben fitebe, musada dai bijaminita. Dependa comforta, it's your name. Alpha Omega, it's your name. Ilana jeni leita. Ilana fadulu leita, Ilana geni leita, Ilana fadulu leita. You are my defender, comforter. Praise your name. You are the Alpha and Omega. I worship you, Lord. Ilana geni leita, Ilana fadulu leita, Ilana geni leita, Ilana fadulu leita. You are my defender, comforter. Bless your name. You are the Alpha and Omega. I worship you, Lord. The land is a night. Umanya obejari lukwa. Zakure kure. Alibejere mabikutaba. Ida wana rabuna. Ifutukulu. Musana mualako. Tesimtaki. Bidaya wanihaya. Tesimtaki. Ita mabikeru. Ita la sawa sawa. Ilana geni leita. Ilana fadulu leita. Ilana geni leita. Ilana fadulu leita. You are my defender, comforter. Praise your name. You are the Alpha and Omega. I worship you, Lord. I worship you. Ilana geni leita. Ilana fadulu leita. Ilana geni leita. Ilana fadulu leita. You are my defender, comforter. Praise your name. You are the Alpha and Omega. I worship you, Lord. Ilana geni leita. Yesu Masia. Hata vimashaki ketiri. Kumota dunia ketiri awi. Ilana geni leita. Emmanuel Amanina. Ilana fadulu leita. Ilana geni kabinda. Anaya unaita yawe. Itanema fimanina. Yesu Masia. Ilana geni kabinda. Hakuna fisama. Ilana fadulu leita. Ilana fadulu leita. نفضل later زماننا ماشيين نواصل في التوبيك بتاعنا الليلة. أنا زي ما أنا ذكرت هناك ومكتوب analysis of the regime press statement over use
social media. ده كلام احنا هنتكلم فيه. وفي بروتوكول بتاع كلام بتاعنا هنتكلم عن بريس ريليس اوف كورس. هنظهر لكم في صورة كده بتاع ستاتيس بتاع نونو كومبا، قال سبيكر اوف ذا بارلمان، قال له زوت هيد. وفي وفي واحد من سبيكر اوف ذا بارلمان بتاعهم ده، امين، واحد من السبيكر بتاع معاه ده كان ده سكرتير بتاعهم، قاعد يتكلم بانه قاعد يعتذر كلام ده اللي زوت starting with Nunukumba that is rooted. Gali is not by Gali is not to push the Gali was pushed on by Gali accidentally. Dari برر برضه في Nunukumba ده أنا هظهر started ده. وفي فيديو كده أنا هشغله برضه من اسم شنو ده، ناس ده بيسموه شنو، واحد من كينيا كده قاعد يتكلم. بعد ذاك we can read through this document. وكده ده نوري إنه SPLM مهما كان حاول بكل الطرق they will always remain the same. And then also I want to announce that on the 31st of December and in NAS Global Forum there will be not interview but also a message from senior leadership, starting from the General Thomas, Deputy, all the team that are going to attend, and please come and listen to them. Maybe some of them will be the first time to appear on the public domain to speak by will of God after tomorrow. So شكرا لكم كتير. كان نسمع شوية لأخوه بتاعنا اللي هو جيمي. Give thanks and praise to the Most High and an eye for the people of South Sudan, Let's come together so we can resolve our own problems. Peace and unity is more important to our country. Anagi asalo mushkila ta hakuma shuno. Kananina gi asalo mushkila ta hakuma shuno. Kananina gi asalo malitu majujibu salam. Kananina gi asalo lifu de kulu de shuno. Kananina gi asalo wito maju salam aliatu. Yakia ninagi asalo wito maju salama aliatu. Yanadina mazin salam tashukuru waziri. Anina mazin tifakia tashukuru na rais. Anina bigata banin kalamu kasimu sulta wa mafi salam. Yaki junubin bigata banin kalamu kasimu sulta wa mafi salam. Kananina di asalo mushkila bitakum shunu. Santi Gideon di asalo sa mushkila bitakum shunu. Asalo mushkila bitakum shunu. Yaki yaw alam di asalo sa mushkila bitakum shunu. Itunkulu ya siyasi, ya mu'minin, ya mutamadani. Ta'alu nugani fulata kulana fi round table. Ta'alu nugani fulata kulana fi round table. Ninagali ta'alu nugani fulata kulana fi round table. Wana suma shaki zabele tena. Ikhlas wa aman. Wana sugati ata junub kulana. Zeyal junub. Wana suma shaki zabele tena. Begel tawahi. Wani asalu nufus na kaman. Yake mushkila da bada minwen. Kalina asalu nufus na kaman.
سياسيين كلنا أصل نفوسنا كمان insecurity ده جاي وين كلنا أصل نفوسنا كمان موتو ده جاي وين كلنا أصل نفوسنا كمان كراهية ده جاي من وين كلنا أصل نفوسنا كمان قبلية ده جاي من وين كلنا أصل نفوسنا كمان كلام فساد ده جاي من وين كلنا أصل نفوسنا كمان يا كموتا ده جاي من وين كلنا أصل نفوسنا كمان ظلم بدون ده جاي من وين عشان كده لنا بكلمه أنينا مازن سلام تشكو الوزير أنينا مازن تفاكية تشكو نائب رئيس أنينا بيكتا بانين كلامو كسيمو سلطة وما في سلام ياكي جنوبين بيكتا بانين كلامو كسيمو سلطة وما في سلام عشان كده قالنا جيبوا سلام سلام حقيقة سلام في بلدنا سلام يوحدنا سلام الحقيقة ويلا نرفع بلدنا فوق سلام الحقيقة ونرفع جنوبنا فوق سلام الحقيقة نرفع بلدنا فوق سلام الحقيقة كلنا نرفع بلدنا فوق سلام الحقيقة ونرفع بلدنا فوق Peace and unity is more important to our country. يا شكرا لكم كثير أخواني وأخواتي اللي بيتابعوني كله في أي محل أنت موجود فيه. وأنا بجدد لكم بقول بليتد ميري كريسماس للناس اللي إحنا ما قابلناهم الفترة دي كله لأنه إنجيز وين ماجد. وبرضه أنا بقول كل سنة وأنتم طيبين مقدما. إن شاء الله كل أسر بتاعكم يعبروا ل 2025 بالسلامة. زي ما إحنا بنجدد تحايا بتاعنا وبنجدد تواصل بتاعنا في نضال من أجل كرامة الإنسان في جنوب السودان في كل الميديا لنا بنسهر فيه، سواء كان الفري ميديا زي ما إحنا فيه هسه أو في الميديا بتاع موفمنت بتاعنا. إحنا بنسهر وبنجدد عهد بتاعنا بأنه هنتواصل ما هنتنازل من قضايا الشعب بتاع جنوب السودان، لأنه إحنا اتبنيناه ما حبا في الكلام لكن حبا في الدفاع عن حقوق بتاعهم. ده واحد. الحاجة الثانية برضو درنا هي جنرال توماس شريلو مباري كان يتحدث في يو اس ميديا اللي هو ناس يو اس ميديا، وأنا بحييه على إنه هو قدر يجي برغم إنه عنده ارتباطات كتير وقدم خطاب ورسائل قوية وأجاب للأسئلة اللي تم طرحه عبر المنبر وعبر الضيوف اللي برضو طلعوا على المنصة وطرحوا أسئلة عليه. فإحنا بنحيي فيه هذا الروح إنه هو ما بيتنازل عن قضية بتاع الشعب بتاع جنوب السودان، وما حيمشي وقع أي اتفاقية ما بيجيب حقوق بتاع الشعب بتاع جنوب السودان. فأنا حييه من هنا عبر هذا المنبر ونقول له كل سنة وأنت طيب، وربنا يطول من عمرك عشان أنت تواصل في نضال من أجل الشعب بتاع جنوب السودان. وطبعا دي حاجة
نادر جدا كون ما أنت تجي قيادة بيمر بكل التحديات، لكن هو ثابت في مبادئ بتاعه. فإحنا الأعضاء بتاع التنظيم ده برضو إحنا لازم نكون ثابتين في المبادئ اللي إحنا يعني كلنا يعني اتبعناه يعني في جبهة الخلاص الوطني. فأنا حبيت إنه أرسل الرسالة ده عبر هذا المنبر، لأنه مبارح أنا كنت قاعد تحت طبعا، ما صح إنه زول عضو في تنظيم يطلع فوق يقوم يطرح سؤال للقيادة بتاعه. فأنا بس داير نقول إنه بنحييه عبر هذا المنبر، منبر بتاع diversity، لأنه كتير مرات إحنا برضو استضفناه هنا في diversity. الرسالة بتاعي برضو لشعب بتاع جنوب السودان أو شعب بتاع جنوب السودان، خلينا نقول بعربي بتاعنا البسيط ده، بأنه أنا نوقف ده ما قال عشان نجيبه بس أنا درجة ونسو. كلام ده ما عشان ونسة، لكن كلام أنت ما أقدر ونسو وجهتك أنت ما أقدر ونسو ده. أنا مع أخوانة أنا كل معروفات أنا في diversity هنا، كأننا جي ونسو أنا ما جنسيتو قضايا تكون، أو حتى لو إحنا بنتكلم في منابر جبهة الكلاش أنا ونسو قضية تكون، لأنه ما من الصح إنه بعد 21 سنة في الشكل ده كله بيوصل في مرحلة إنه برجاية تكون دائما ورا في slavery الاسم شنو الأسر نجانو يفوتوا ذاته اللي كان في عهد زمان كين قال جلابة يا مستعمرين، لكن ما رو قال في مستعمرين جدد من فوتوا جلابة ذاته في استعمار تمون وسكا، لأنه استعمار تمون ده ما بيسيبوا دي أكل، استعمار ده ما بدفالة مهية، استعمار ده ما بيسيبيتا ونسو، استعمار ده ما بيسيبيتا كن ليمو تام بيجيني زي أكوانا، استعمار تمون ده تأكير ما جماعته ده ما بيسيبيتا كن أتا كساكت إتا كده مشكلة، ما بيسيبيتا ذاته كده تعبر عن رأيتك، مون ما بدفع ليتا مهية ليلة كانت درجة ونسو، مون بتالا زالانين زي كلام علينا نجي ونسو تحديدات من علوم من كتب في ورقة ده، ومون بكتب أوامر، مون بكتب قوانين في أوراق، لكن مون ما جنفذ قوانين، مون يا بكون أول ناس اللي كربوا قانون ده ذاته. عشان كده أكوانا تاي ما تكون كافو، إتكون يا أغلبية، ما مون يا أغلبية، إتو الأغلبية إتكون كشعب جنوب السودان، إتكون كان ليلة كان وقف كان قوم كل في دور واحد، أنا متأكد مون ما بقدر، ما تكون أسمع تهديدات تناس زول زي مولانا مايكل ماكويل بهددوا بأنه أنا ما عنده قنبلة ستة أنا عنده تلقى بس، ده براو ده جينا دي شنو الليلة كان جيجا كين قالي في ناس تانيين أو جنوبين جا أبيوز سوشيال ميديا، جا أبيوز حقوق تكون كان وزير الإعلام جه هدد تكون وزول قانوني جه هدد تكون بأنه ما عنده قنبلة ستة حاجة الفي بس أو سلاح ناري هاي. أصل تكون مايكل ماكوي ده كان يوادو دخل في شكله وشكله في شكله تا 21 سنة، أصل تكونه ما كسمة طول قوي ده، لكن الليلة هو أقدر هدي دي تكون بكسمة ده حاجة ندر ورليتا كنا تا أخواتها، كأنت ما دافع عن حقك ما في زول بدافع عن حقوقك. الليلة تجيني 12 تجيني 12 شهر يعني قروا 13 شهر يعني ده سنة وشهر ما دفعوا هي تاكي أمين سنتين وأجد هو 24 شهر سوري وقروا 25 جيني ما أخذ هي تاكي يعني ده سنتين كان ده الحقيقة لأنه فوق أريس بيجود ليلة شهر ومو بقول ليلة باقي سنتين أو بعد 7 شهر تناس سنين طبعا بدرجات متفاوتة برا، فبعد ده كله بيكلتا قال كلتا رجع في شغل بكرة أو كلتا رجع شغل في أسبوع جاي توالي وما دفع لها قروش، كأنه جسم تا كده يشتغل بشنو يشتغل بهوا. مايكل ماكوي واحد ده نفسه زول الكين قال والله بعدين بس فاضل لتا كنا بس حرية واحد بس حرية تنفس أنت بنفس بس هوا، كانوا هوا ده أو كان ذاته من عنده قدرة من بيحمي من تكون هوا الجسم ده أنت تكون بيعيش ده مون كان وقف من تكون يتخيل باقي دفالته مهية بكلتا كلتا جاك أنت ما جا بكين قلب رفيدنا وقروش مون عنده قروش ما قال مون ما عنده قروش مون عنده قروش أسأل تكون مون جيجاني كيف بيتو مون نور فوقه بيتو مون فوقه موه فوقه أكل ومون جي سافر مون عمل حاجات unnecessary
لدرجة إنه مرة سيلفا كير بروها في دبي برو ركبلو سنون ده قوة جاكر ركبلو سنون نما رو سرقو دلا سلسلة دهب رو سرقو تمن تو 3 مليون 3 مليون ده كم بقدر دفعلتكم مهية تكون كله مهية تكون ده كم أكوانا تأخوات تاني مهية تو $7 كان تضرب $7 بوصل بشكل ظلم علينا وصل فوق الآن جنيه تنا تجين السودان بيجا ما عنده value يعني ما عنده قيمة so أكوانا تاندر ورلي تكون كان تمونس عن حق تاكي ما في زول بونس أنا أعرف صحيح تكون في ضغوطات لكن تكون بيجي الآن 200 الليلة كان تلقى ما دورو بيتا جان بكاتوليتا كان جان ما كاتوليتا أيان بكاتوليتا ده كله حاجات ده في دور واحد أنا ما يكيل لتهم قال أنا ما جهاري لتهم قاروا تكون برا لكن بمنطق كده كان الليلة تجي موتو بجان أو بأيان أخير تموتو بشنو أخير تموتو دفاع عن حقك بعرفوا بين زول فعلا حاول ده حقيقة ندر كلم وكان أنا ورليتكم بلد داسن دولة ده فشل حكومة ذاته ما في لأنه الدولة الفاشل ده الدولة اللي ما بقدر قدم خدمات زي ليتا زي خدمات المقودي ليتا مهي ده جينا دي قال chapter 1 chapter 1 ده في أي حكومة ده حاجة نمرة 1 بودي ليتا أنت بيشتغل بدفع ليتا ده واحد نمرة 2 كان مقودي ليتا خدمات تا مويه تا أكل تا سكة تا مدرسة تا حاجات ده تا أمن ذاته عشان تبنون في جوابات تاكي عليلا بعد من تكون في داخل جوبا ده طبعا جوبا ده يبقى لهم ده يا جنوب هم نسيتوا باقي محلات تانيين ده انتهينا يعني كان وصل لدى مرحلة إنه الإتاجي جاني في جوبا ده ما عايش في أمان إتاجي نوم إتاجي سيلي قال يا رب أنا نجي سيلي ده كان أنا عايش لأدي بكرة شكرا ليتا ده ظروف أنا فوقه بعد ده كله بكين ليتا قال كيلتا مونيسو وعشان كده أنا قوار ليتا ما أخوانا تاي الشعب اللي بعرف حقته ده الشعب اللي بقدر يحرر نفسه وتكون شعوب أنا متأكد تكون بعرف حقوق تكون ليه لأنه قبل كده تكون حرر نفسه تكون ما هسه بعد من 55 مرورا ب 83 لهذا أنه وصلوا فيه هسه وكده لنا فوق ده يجوز أن كثيرة سليس إحنا معارضين أنا ما أصر أنا ما يختارش أننا نكونوا معارضين لكن السيستم فرض فينا أن لازم كنا جيني كده ليه بعد ده كله من مدر كنا ونسو لأنه منذ حساسية كان تقول وريلا من حقيقة ده منذ حساسية دي حقيقة ده لكن ندر وريلا تكون كونتا أخواتها في الظروف اللي تكون فوق ده وانا صوري تكون في الجنوب ده أنا بيجيني كاسمة تكون نبونسو حاجة الفيل نبونسو لكن يوم من أيام لازم كده تكون يتحركوا كجنوبين كله ما زال واحد ولا اتنين بلد كله كان بلد كله قوم مايكل ماكوي ده بدربوا منو بيسيبوا منو عشان كده في شاعر تاني كان ونسو قال إذا الشعب يوما أراد الحياة فلا بد أن تستجيب القدر ولا بد أن للسيل أن ينجلي ولا بد أن كل شنو القيود ينكسر يعني كان شعب الليلة هو داري إيش كله سلاسل جنازير ربنا متهم ده لازم شنو بكسر نفسه وقدرة ده ذاته ربنا ده ربنا برودو وبوقف ماتكم ربنا ما دار زول كسلان ربنا دار كنا نكون ناس متحركين كلنا عشان كده لما نجيبوا آدم ذاته وجيبوا آدم قال سكو وقال لي take care of حاجات ده كله ده مسؤولية وكان جيب لتا مسؤولية ده يعني ودي لتا حاجة بمعنى ده مسؤولية ومسؤولية ما دار كسل مسؤولية انت لازم تتحرك يمين وشمال والليلة أنك كان جيجين إننا قاموا لأننا ما قاموا الليلة أننا قاموا للبكرة أننا قاموا لجنوب البكرة كأننا ما فينا بعد 50 سنة بعد 25 سنة بعد 30 سنة بعد 100 سنة أننا ما فينا أننا قاموا لإيالتنا إنت ما قاموا لنفسك حتى أننا كل القاعد أننا ما قاعد ده عشان قال نفسنا وأننا ما قاعد عشان قالنا دير بوزيشن كان دير بوزيشن كان نرى زمان عرضوا لنا كل بوزيشنات دل الناس كان يزول قراسة يسوقوا فيه اتو وقفوا الكسمة لكن فايدة شنو الليلة كان أنا لقو V8 وأنا لقو نيونغورو بيت كده ودي لنا نيونغورو قروش $1 في دينت أنا أسكت وأنا قاعد نتاكم كله ويتاكم قدورو أريانين جانين
تعبانين حفيانين مدرسة ما في أمن ما في فايدة تو شنو ده بمنطق كده كان أن كل ديل أن بعد except ندخل في system هل ده سلام ده ما معناته سلام سلام بيعني إنه يكون في عدالة ومساواة ما في زول تاني قاكل وزول تاني جنوم جان ما في زول تاني قاتك وزول تاني جي كوري أنا أعرف بأنه ما بيكون بالنسبة 100% لكن على الأقل سلام الحقيقي ده كده نكون فرحانين على الأقل جينا الكانغورو في مدرسة كده يكون عنده سندويتش جوا سنتا تتو عشان هو كان قاكل ذاته كانوا لقوا أكوانا تو تانين دو بشارك أو باتاكو بكون مرتاح مش جينا قرا باتنا فادي أنا قواني سان سلام الأستاذ بروا في مدرسة عشان بيدرس إيال وما بواقف فاتا عشان هو جان أنا قواني سو ما قال عشان عسكري البروا في الشغل جي اشتغل جي حارس في كير وباتنا تو فادي عشان هو بواقع تيت بيجي وديلو شربة نو أنا دير سلام الإنو عسكري الجوجي في عنده حق تو مهي تو كده في زمن لأن عسكري ده عنده إيال وعنده أمة وعنده أخوان وعنده أبو وعنده جدو محتاج له فده كلام أنا قوانيس أنا ما دير سلام الكل بس حكومة الجيجيني حكومة النسيبات وحكومة تاكوانا يا قاعدين هناك مونجي جوزو بعدون مونجي بروموت بعدون مونجي جيني بعدون هناك يلا ناس تانيين يا جيجيني لهم خدامين وفي النهاية ما بودي مهي أنا دير ما نجي جيبو زول في شغل دير زول لا أعرف شغل ما بيجيبوا ناس زي ناس نونكومبا بيجا قطع سيارات في برلمان أزيار دو ما أعرف زراو 200 أزيار ده زراو من فترة بعيد جدا you know أو ما أعرف ده ناس منو يا بعد زرا أزيار في برلمان أو بس جاء هناك شغال فينا أزيار بيجا محلتا سواتا وبدا قطع شغال جوا نسو وكان جوا نسيتا يعني شنو كان ونسيتا يعني شنو إتا كان ليدا ما تشتغل بكلام ده المهم انت اسمع كلام النيجاتيف من ونس زي تبع الرواية شنو كوريك كلام ده إلا كان كلام ده كده بتبقى واجه هون لكن ما برقة الشجرة ده أسا ده يدمر environment ما بيجيب لنا ناس زي ده جيبوا لنا ناس الكابابل الومون كان واقف هناك من بونس كلام دكوري ما بخاف من أي زول في داخل البرلمان ده وكده ودي فرصة لمواطن النادو قال أودو برلمان ده بونس مجموعة ناس اللي أحزاب بس جيجين هناك مونجيستنا مهيتهم وانا ذات مرتاح خالص بانه كثيرين من منبر البرلمان ده ما دفعوا لهم المهيه دور عشان قلت كنا نعرف بانه فتره ده كله كير كده فليته كون قروش ده كله قروش ده اسمه برايبري قلت كنا نعرف كلام ده ومونجي برايب اوجي برايب عشان كده او جيبوا اجنداتو قلت كون بمرر لقوا خلاص اجنداتو من عشان كده اوكي قال دور تنغرا في اجازه من غير مهيه مع احترامي للبرلمانيين الكويسين التانيين مون فعلا مون قونيسو لكن في تانيين ما عنده فايدة في داخل البرلمان ده طبعا في أي محل في حاجة كويس وفي حاجة كعب وقلت مرودو كلام ده لأنه برلمان كان مقوانيسو عن وجهة الجنوبي برلمان كان مقوانيسو كلام الدروب ناس في كجي برلمان المقوانيسو زمان اللي كان تردو الناس في لوكيريري في أرو جانكشن في محلات ده كله وفي يي وفي هلال ده محلات ده كله وتانين في فاشلا وتانين في ناصر وده برلمان كان ما قول زي ده ما برلمان لأنه هدف أورو برلمان هو بونيس أن وجه مواطن الجنوبي لكن جبينه كانوا ده بيجا برلمان جزء كتير من فوقه ما فهم شغل برلمان ده شنو أورو برلمان ده شنو أورو برلمان كلام اللي حاصل في الشارع ده مشاكل مواطن يقوني سوينا ده ما gossip زيت أنا سنونو كومبا الغالي حاصل لزوك عنده status أنا ما أعرف status نونو كومبا بيجا كتير هناك ذات ليشون ده برلمان تبلد جنوب السودان المفروض كان نسيه كان ده حاجة نسيه زي ده بكدو فوق قيادات أن الكبار تزمان ناس آلين باتل بكدو فوق ناس جوزيف لاغو من ناس منو ده اللي بكدو كتو هناك تنقرا كتو لأن نونو كومبا ده who is proud of نونو كومبا كان ده والأودو برلمان أو speaker برلمان أنا بعمل بوشنو في شنو أنا بقر we as women ذات أنا بلان من نونو كومبا النبي what do we learn from her actually basically يعني كنا جاي نسأل سؤال ده إذا بكتو زول هناك بكتو فعلا alو deserve
to be there. Kan biga ma faja tana ukutu kere besa kuzara zara azjar fi mahalat da. Mahal azjar gatau gata bara de kere kutu fuga azjar de. Den na barf gal de alal agal environment anna safe. So akwana taya akhwata ana gal de kalam hal basit kera na werleta ko benu mata kon taban mata kon kaman kaf min kalama da jamade gonis umoni nagwa to biga mulakbatin ju eta kon bes ya maruf umon bes biga ama zai shajara al nashif awrakto nashif ta habis zede gwa gatet bara. So my brothers and sisters kelta kon makafu wanna inen na bonishu lakin fi zaman bija lazim kelta kon harek alkamanta kon baamal haja li nafsatakum shantan bahar badun. Akhwani wa akhwati ana begi fina wana bugul shinu kulu sana وانتم طيبين. في السنة الجاي أنا بتمنى إنه كله يتكم بيعيش في سلام مهي بتاعكم بدفعوا حاجات كله بريجة في محل تتوزيتها زمان اللي كان منذ بداية يقولنا كان بدأ لكن ما زال حصل الوضع لأنه وصل فوق. شكرا جزيلا. So زمان قبل كين قال أنا بريس قبل أنا بجي ظاهر ترى كم بدأ في النهايات بعدين كلام تنسون كبر لكن كده أنا go through press state ده هنا press statement ده so ممكن في تاني من ده كنا إنه ده press statement ده من دم 17 أنا عشان أسبوعين الفاتوا ما جيت ما قدرت أنا أجي عشان أتكلم في الموضوع ده لكنه مهم جدا I went through it. أنا عندي رأي في كلام ده كتير زي ما انتم شايفين بقول Republic of South Sudan يعني في أجي هنا في يوتيوب Media Authority Press Statement Promoting responsible use of the social media in South Sudan. So ده كلام تمام بس كنا let's go through it. وأنا داير أكون أخوات الموجودين كلتا كنا أسمع ناس بوني سوشن وكانت كنا إنه زي document ده هنا تناس SPLM ده طبعا مو فينا قامل مع بعض. تكون بذكر لما كان زولا اللي اسمه تو لم بوزجي حددوا أين هنا قال SPLM threatens to shut down social media in South Sudan. تكون اسمع كلام اللي كانوا ونسوا اللي هو لم بوث ونسوا أنتم ما محتاجين لكلامنا. يلا هسا بكون فديه يجوا بدمون طبعا يوم ده كمان حددوا قالوا من بيقفل they will shut it down. أنا داير كده let them shut it down كده كان ده بوقي في من ده ممكن كان if it shut down ده بيسيبوا جنوبين جو هناك ممكن بيتحركوا لكن أنا البر ثمن إعلان تنا هور we still continue وأنا we challenge them. So they one of the تذكر threatening this is not the first time هو official بتاع system ده they are threatening. مايكل ماكواي بذات نفسه كان بيحدد ناس برضه أجر الجنوبين. okay هنا في document ده بيقول شنو promoting responsible use of social media in South Sudan is not something bad. كويس لازم we have to have to promote responsible but who's supposed to start with this? If we want to talk about responsibility, who's supposed to start with this? It's not the regime itself. What about their SSP بقول SSTV اللي هو بقى SSPC ولا شنو أنا ما أعرف هسه. Okay, why they cannot control that media? Black media to mandamagi can promote a good message. Media that can it's a tribal media. Sorry to say this. That's the reality. It's a tribal media ليه هسه لأنه ما جزاهر الثقافات ده كله ما جزاه حتى النضال ده جنوب السودان نضال يصوروا ده قبيلة واحد يعمل ما للأسف كلام ده كتير نونسوا. وأنا I remember when I was أجر في فيسبوك اللي هو ملاقة وين ده I was even writing لما أنا بذكر هو as friendship معنا في فيسبوك هنا أشرب مويه because I was criticizing him بأنه حال نضال جنوب السودان ده شكله بس مع one community and why he's always promoting this.
يعني حتى اغاني جلالات الكان كله جي غنى مع لغات مختلف ده وحصروا بس في حاجه واحد. ليه ناس ميديا ده ما بدا ما تلفزيون ده من ده ذاته to promote a responsible for promoting responsible use of social media. But this is part of the media. Okay, can television ما اقدر جيبوا message a diverse message ده بيعني شنو؟ ده بمعنى طالع من اخلاقيات بتاع الاعلام ذاته، الاعلام الموجه بتاع الدوله. وكان كثير من فتره انه اعلام بتاع الدوله بالذات عند زول اللي اسمه ملاقوين، انا اسمع قالوا يعني ربنا يشفي، لكن قال حقيقه بونسو هو مفروض to promote this the diverse culture the diverse revolution اللي كان حصل في زمن تا اسمه شنو ده في زمن 21 سنه ده، لكن كان شغال خطاب وهادي. وده تحديات اللي المفروض نجانو انه جماعه المفروض بدا معهم. جاء من وزير الاعلام ذاته اللي هو مايكل ماكوي اللي بيحدد المواطن انه ما عنده الحق انه حتى يتظاهر يعبر الراي بتاعه. ده برضه ده انتهاك لحق بتاع المواطن في حريه بتاعه بتاع تعبير. شفت كيف؟ فانا مستغرب هسه هم جايين بكلام ده. هم جايين بكلام ده بعد ما ناس اس بي ال ام حددوا اللي هو انتوا كان شفتوا هنا او انا ما خطيته ده اللي هو اس بي ال ام threatening the shutdown of the media ده. يعني بعد ده يا جابوا كلام ده. وكان لاحظوا لانه انا اتكلمت ده قبل اسبوعين you know قبل اسبوعين انا اتكلمت عن كلام ده you know يلا بعد ده يا هو اسبوعين ولا اجل ممكن داخل 3 اسابيع يلا ده يا جاي يوم 17 كويس كده. let me go through عشان انتوا تسمع press release بتاعهم. قال media authority وقال promoting responsible use of the social media in South Sudan. Telegram House, Juba, South Sudan, Tuesday, December 17, 2024. Media authority has observed with a great concern a troubling trend in the misuse of social media platforms to spread misinformation and disinformation, creating unnecessary panic and fear among the public. يا جماعة ممكن في حاجة زي ده، لكن come to think of it ده ناس منو القاعدين creating panic. أنا مستغرب. مفروض رمون ذاته let them talk about very important point here. Who is causing panic يا جماعة؟ causing panic ده معروف ده unknown gunmen unknown gunmen وبرا من unknown gunmen ضربوا بعدين طبعا لهم ضربوا بعدين يوم 21 شهر 11 ده يا جماعة. شهر 11 لهم ضربوا بعدين ده ما causing panic to the media to the public. تهديدات طبعا سلاحات طبعا everywhere. forces جه حددوا ناس بالليل في اي محل انت ماشي even بنهار unknown gunmen بتاعنا المجد فعلهم قروش هي they will turn up at night they become the unknown gunmen تانيين ذاته بنهار. so who is causing panic? this is the النقطة الأول. كان نمشي النقطة الثانية قال every time we pick up our phones to share a message on social media we make a choice. That choice can either threaten or weaken the social fabric of the of society. لكن منو يا برا بكلام ده؟ أنا قاعد أسأل ناس ديل معلومة ما راسلوا مسج ناس زي ناس غرغوري ما غرغوري يا قاموا الحاجات ده مش غرغوري يا ونس يا جماعة بكلام تا 150 ألف دولار البوزاو لبروباغانديست طبعا عشان بيبدا عمل propaganda كان زمان ده against a call and up to now they are continuing they are doing that. Is it something new? ما هم يا so who actually يعني رسالة ده المفروض يمشي لمنو؟ يمشي ما this is you know this is a fruit that يعني you're bearing your fruits حاجات اللي تزارها هسه قريجة ليتا
Ma the chicken now is coming back to roots. Ya mong jamo gamul shune ya jama. Ma de gidada takon al takon. Kan jibu mon wala biga sukerin de asa morija. Mon grija wara sakija kullum. De ya hajat de. الجداد الالكتروني بتاعكم الزرعتوه ده يا شغال فيكم. فيو bear this. And then the other thing قال شنو؟ طبعا كده نمشي نقراه عشان بعد ذاك نقرا باراجراف ده لحد نص نيلا بعد ذاك نوري الرولز حاجات توم معلومون خطهم شنو. That choice can either threaten or weaken the social fabric of our society. Social media, while uh, while a powerful tool for connection and expression, has become a double-edged sword, transforming from a simple communication medium into potential vehicle for hate speech, propaganda, misinformation, and disinformation in South Sudan. De munia gadamul disinformation. Ita endak number one, Lurroy, the speaker, the army. Lakin zol kadab ma bigul hagiga. Kalam da عشان كده انا I made it perfect specifically to return back حاجات ده ده رجع السلاح ده لازم ورا itakum min information minister bitakum laadu fi barlaman da ke barlaman da takum some members ina be speaker takum kadab lahadi fi ajere zola lismu ismu shunu da alismu luroida luroida mushi aga diamond misleading mo ne aga diamond they are misleading people. For that's why things are like that. Even President Bitam, President Alwar is that there's all misinforming people. Ma بوري الحقيقة. دائما شغال tribal لاجرة agenda وعشان بس يوصل to destroy this fabric بتاعنا بتاع جنوب السودان. Let me take كده نشيل لاجرة برا عشان ممكن في ناس دارين يشوفوا شيء. Yeah, في ناس sorry. Yeah. Yeah. And then the spread of misinformation and disinformation on social media platform has caused a waves of unnecessary panic and fear among our people. This must be discouraged, and it is a collective responsibility for us, for all of us. Now you understand that is a collective responsibility for all of us, but at the same time, you should take your own responsibility as institution supposedly. Like you're not doing that. I know at the end of the day, you are the one who are actually sending threatening messages. People want to express themselves. You don't want to allow them to go and express themselves in an assembly when they actually want to demonstrate it. Matter. They should use it, the media, whether they will use it negatively or positively. Ita ya amalta kalam da ziyada beziada innu indak nas member bita hakuma bidfa gurush le ba'd nas fi social media عشان يعمل propaganda. So munu ya masulin da برضو برجالكم انتو. And then we go to our political leaders and religious figures. Your words carrying enormous weight. When you speak, people listen. We urge you to use this influence wisely and responsibly, to unite rather than divide, to heal rather than harm. The power of your position demands the wisdom to distinguish between the constructive criticism and inflammatory rhetoric. لكن منو الليلة قاعد يعمل inflammatory rhetoric ده منو ده president كير ذاته ده منو ده member بتاع ناس بتاعكم ده ناس كنيسة. The responsibility of the church is actually to give guidance, to advise people morally when they are going out. They hustle, قاعد يحصل. When they are going out of the track of the moral track, they have to bring them out of this immorality. This is the responsibility of the church. كنيسة واقف وقفة كويس. كنيسة ما قاعد أقول كلام كعب.
The problem, you majority of you don't want to listen to the church. You started to make a mobilization against the member of the church. They might to assault on standing for TikTok. To go even after Bishop Santo Laco and to go after some other uh, men of God. Some of them, they have been eliminated, they have been killed. The Muhammad basically is you, because you don't want the truth. You just want people to tell you haja kois. Mama mungkin alela ita toko tasma haja al kois, uta ma malta haja al kois. Ita lazim tamal kois, then you'll be praised. Alela kanitu gutu haja kois, or amal to haja kois ma gultu bes kanitu amal to haja kois will come and praise you here, even if we disagree with you. But yet you're not doing this. You're doing the opposite. The church leaders, they are actually doing their job. Like in some of the church leaders, you turn them to become puppet. Whom become man of God, the bigger man of God, the bigger man of flesh, ma spirit. And we respect those who still sticking into the ethic of the religious leaders. They look for political leaders, you should start from your chairman Al Kir himself. One of the people who is actually mastermind of the tribal agenda or tribal fight or tribal rhetoric in this Republic of South Sudan. And some of your leaders, including Michael McCoy da ubigon dia na squad manyang da kullu. بيتكلموا كلام ما مسؤول. ده كلام اللي بيخلي ذاته ما في زول بيحترم قيادات زي ده. ما the respect is earned. ما كلام ساكت. قال شنو message بتاعهم اسمع طبعا ده message الاول قال to political leaders and religious figures. Let's come to their message to our medias. قال media houses. قال you are the guidance of the truth in our society. You are a crucial role in verifying information and maintaining journalistic integrity. Cannot be overstated. In an era where false information can be spread at the click of a button, your commitment to fact checking and responsible reporting serve as our first line of defense against misinformation. This is right. It's true. For media houses, this is what they're supposed to do. حتى أن ده عندنا فكرة بسيطة عن الإعلام. دائما we think about the information كلام reliable information. That's why we cross check a lot of information. خليكم من media بتاعكم ده الميديا houses التانيين الموجودين ده. خلينا من free media ده. But even some of us أن ذاتنا بيجينا عندنا moral ethic بتاع media لأنه كثير من مرات احنا we cross check a lot of information and we don't talk about it. Something that we don't know. أنا بونس عن حاجة فعلا موجود احنا عارفين إنه ده حاجة حقائق. Even كان لقينا حاجة ده من مواطنين حاجة حصل له there will always be evidence there. So حاجة كلام ده media بتاعكم الكثير ذاته media بتاعكم هناك you guys are actually let them making open propaganda against the other opposition, against other people. Itu بتشتروا ناس بقروش عشان يعملوا الكلام ده. So where are you going to force those media houses here who are actually trying their best to work in that environment of fact checking? Itu في media بتاعكم اللي هو ذاته SS PDF ولا أي SS TV ده انتوا ما قادرين تعملوا. You don't cross check حاجاتكم بس بخطوا ساكت. And then the other thing is قال to our civil society organization. The message the civil society organization احنا كنا we wish that you itu as a regime to give the civil society a role to play. You're not giving them. You want them to be connected to you, to become a government mouthpiece.
That's why majority of them they went mute da lita kon hade hadimun. Tanin albiga gilibis jalabiya takon biga goni su kalam takon now are the one running the show in this civil society. عشان كده ما في انت ما بتلقى يعني civil society في جنوب السودان بشكل الصحيح الا بسيطين نادر جدا. اللي بتلقاه بيتكلم كتير ده زول شغال مع حكومه، ده زول حكومه في ظهره. التانيين ما قاعدين يجيبوا خبر، ما قاعدين يجيبون في ميديا، ما بحددون ديل اللي بيقولوا الحقيقه. Those are the real civil society. يلا شوف قال المسج بتاعهم للcivil society. To our civil society organization, your role as a watchdog of democracy is respected and valued. However, we must be conscious not to amplify divisive political statement that could incite violence. Instead, let us focus on building bridges, living peacefully together, and fostering dialogue. Give them chance. Give them to work independently. Do not interfere with their job, because what we know, the civil society supposed to be people who are neutral. They don't take side with this or that. They stand in the middle to actually see what is wrong, that the every party or the regime, whether opposition or whether any other group doing something, they will come and speak. They are all better. But you are not giving them chance. Some of them you actually made them to become your pocket. Alumu ya biga biamule ya biga your mouthpiece. They are kaman kalam altani. Tani message tani galle munu. Listen, this one to the citizen. Dele commit to citizen. To every citizen with a smartphone or social media account. Asma kalam de. Dele commit to, including me. Anna makulu fumo. Asma dawn kalam de. Girl, you are an influencer in your own right. The rapid growth of the social media usage in South Sudan over the last 3 years means that your posts, circulation, and comments have real world implications. Yeah, so real world implications. Why do you worry? If you were able to sign peace agreement, to implement it, to bring peace to the people, security, everything, nobody will bother to do this kind of thing. Tanin zar mabukunindo, ma some of them they are jobless. Fitanin they are jobless. Mind them, alfi junub they are jobless. So they have right now to use the social media. All their frustration will be in this social media. And some of them are being paid to do so. Bizat bitakum ta junub, and I will show some of them here. They now have license of insulting people, defamation, causing anything. They are under the protection of the regime. They are the first class citizen. They can do whatever they want. They can say whatever. So when you are coming to talk about that, you have to know that you also, you have failed. You are not able to provide those people to open factories وعمل لهم حاجات شوف لهم شغل. ناس عندهم انرجي في جسم دمهم، انرجي ده كله هيكونوا انرجي فرستريشن ده بخطوه في التليفون ده يشتموكم و they will cause all what you said here. It will happen. يلا قال we must verify information before sharing it. Are you in SSTV? أنا طبعا لسه قاعد أعرف اسم ده زمان ده. SSTV. Are you able to verify information? When you bringing somebody like Leroy to air his false information, lying publicly to the people of South Sudan, do you think this thing has no ramification? Ramification is now will turn against you. The people who are carrying those smartphones, as you said, they will now not respecting you. They will not rely on your media. Anything you say, they will use this inflammatory words.
This is something that you need to understand. They will post anything without checking because you not checking your information. Zeta Luroy, kidib bita al dag ahdas al hasil fisika tajuba numulide. For God's sake, they are to not the jere serif fisika tajuba numule jirri jere fusaran bare desh. Gal the media. Gal de accusing those of Nas. Mara accusing Nas munu nas munu nas munu. We have in Nihaya al Hasal fi Hakika just they shoot each other fi Juba. Beta call gur. Shanta bara they are not responsible. So this is the result of not telling the people the truth. It ends up like that. That legally our legally recognized media houses are the primary source of credible information in South Sudan. Who will actually come and listen to SST for credible information? Information al aslan tanin basgi kati kati. But that's why when those who are carrying the smartphone, they will find out that everything that air, about 90% of what is aired in that media, they will see, "Kulu kidib, why should I rely on this? Bikun in them, the real source, guy jambo, something live, they will start to use their phone. So you yourself, you have to know that in order for you yourself to call that the legal recognized media houses are the primary source of the credible information in South Sudan, you have to make sure that you don't cover up information. Give it as it is. لانه انا ما عايشين في جوده في اي ركن في زول عنده تليفون في اي ركن بنعرف الحقيقه من شيل. We don't depend on those because now we don't see them as a credible, not me. I'm saying I'm speaking on behalf of others who are seeing they are not actually relying on those media houses so much. So you need to do your best, you yourself, before you share that forwarded message or post that story. Ask yourself, is this from a reliable source? Am I contributing to the truth or spreading misinformation? Good. في زول تاني ممكن يعمل كلام ده. Like we always make sure that what we are sharing is true information. We don't want to share false information. لكن زول القاعد frustrated انت ما اديته الشغل ده وما عنده وقت to go and cross check. في تاني ما بيعرف ذاته how you can fact checking information في media وما بيعرف how to check the picture ده هناك انت بتاخده في جوجل ايمج تاخده هناك عشان تعرف هل صورة ده صوره 200 في محل وما بيعرف كلام ده. So basically انت يا مشكلة جيب information صح في media. So حاجة تاني قال شنو؟ The media authority urges all the citizens to rely on the legally recognized media houses in South Sudan for credible information. This institution work tirelessly to verify facts and maintain journalistic integrity. والله والله كان انا قاعد اسمع كلامه قاعد اضحك والله. say with my due respect to some good journalists. I respect. انا مثلا ممكن عشان كده sometimes I work with I respect I radio Tamajid. Sometimes I also respect their media house and also Hajas the Sudan Tribune and so on. وكده عندك كان راديو بخيتة as well وكده. لكن تانيين ده بقى سيدوين والله. لكن يا number 2 قال let's go here. قال شنو؟ media houses are encouraged to continue with their diligent work in verifying information before publication. Your role in maintaining the authenticity of the news is paramount. Good. The authority
The authority advised the government to ensure the timely dis, uh, dissemination of authentic, credible information to prevent the spread of the misinformation. أنا قدر نعرف هم جات خلوا 200 misinformation. أنا داير تو if you guys are serious زول اللي اسمه إليجا لير كوايد اللي هو managing director of media authority Republic of South Sudan. أنا داير أجيتها في ويب سايت اسمه South Sudan 79. South Sudan 79 ده ويب سايت وده page بتاع غرغوري. This page is actually spreading completely lies. It's a page of propaganda. If you are really, as you call yourself, that you want, as you stated all whatever is here, I want you to have bold. Be bold enough. Go and close that media outlet off. Agafulu. If you can do it, Amolo Abda. Lano, this guy is a general. Then General Jabo left for Dawara and then is bit Silva Care. The general financial security external bureau. They are Amal Kalamna. South Sudan 79. Page debit Gorgori is only meant for propaganda against other people in South Sudan, against other leaders. I want you to start Mushitugutu into the army or the security personnel supposed not to engage themselves in politics. This guy now is engaging himself in politics, and I will prove it here with what he said. So you go and close that page. The page I'll be the spreading lies there. The media authority as a bridge for building healthy. Sorry, the authority advised to the government to ensure timely dissemination of authentic, credible information to prevent the spread of misinformation. This is not just about controlling information. It is about protecting our national harmony and unity. Our national harmony and unity is good. We have to protect this. But who's supposed to start? Imagine a general in the national security. He's of external bureau. الهو بتاع الأشياء الخارجية. He's having a political page targeting other leaders. What is it? They أوزاتوا هنا الهو there is no protection of our national harmony here by this guy. If you can't do it, please. The media authority as a bridge for building healthy relationship among media stakeholders remain steadfast in its commitment to promoting freedom of expression while ensuring that the freedom is exercised responsibly. We do agree on that. We have to be responsible. I agree on that. I personally agree, and I'm sure with a lot of my brothers or colleagues, they agree on that. But are you practicing this? There are questions here. Are you practicing this? You're not. Girl, we are not here to restrict your voice, but to ensure that it is contributes to tranquility and progress rather than chaos or conflict. This chaos and conflict, I'm afraid. This chaos, it's within your system. كان ده في الجيش الحسا ولا كان ده في national security ولا ده كان في الإعلام ذاته وكان ده في داخل البرلمان بتاعكم ذاته. You guys are creating this chaos. God, remember, South Sudan's strength lies in its unity. Well and good. And if you have known that, you're supposed to stop Malagawian
from 2006 or even beyond, when he's starting always preaching this language of disunity, of giving glory to one community or to one tribe as if that they are the one who liberated. That was wrong. That's why we keep on criticizing him. So if you want to start that language, Zolzen as Malaga, we are supposed not to be there. Mush, the South Sudan's strength lays in its unity. Yes, good. It lays it in unity. But this unity, is our diversity, like you said, our diversity is our beauty. Exactly. Our diversity is our beauty. Then you have to reflect that in SSTV. And Zol, the Malagawian should not praise one community Galia glory Mshileo. When we fought as the people of South Sudan, we fought all together as diverse people because we are all being oppressed. And therefore, we stood together until the last day we voted for independence of this country. We stood all together. There is no way that somebody like Malagawian, Yeji, Ejamul glory, le one ethnic community. Uya amal kalamde. Udaya bidaya bitashinu, fragmentation of this unity that we were together. They can kalam galat. And this has to be corrected. Taban Fizol, it has to, why are you talking like, no, we have to speak. They kalam hasal. When we want to go through their letters, if the authorities, they are writing their letters, so they should start of correcting themselves internally before they put their finger to every citizen or citizen with a smartphone on social media. Girl, our diversity is our beauty, yes, and our ability to live harmoniously in our greatest asset. Beautiful. ده كلام جميل. Therefore حاجات كله بتاع دولة لازم يستخدم فيه لغة بتاع شنو؟ بتاع diverse, because we are diverse nation. Therefore we used to say في التلفزيون ده جنوب السودان زمان ما قاعدين يجيبونا كله تلفزيون بيقولوا بغنوا اغاني بتاع عرب وحاجات كده ثقافه براو. احنا مش نغنغنا كلام ده، لكن جينا هسه في جنوب السودان عملوا نفس الحاجه. هناك كان ده عروبه ودين، هنا قلبوه هنا قبيله. That's why people like Malagawian should not be there. We want a figure, a national figure to be there to speak for the entire Republic of South Sudan, to talk about the contribution of the people of South Sudan who contributed in this revolution from 1983 لحد منشكل لحد 2005 مدار اتفاقية لحد we continue until we vote together in the independence of Republic of South Sudan as a people of South Sudan. So if you guys are talking of unity, it's good. Kalam Jamil, hello jiddan. Lakin at the same time you start from there. You clean that house. So then you will be able to point your finger to correct the people of South Sudan. But you started, you did it, so you have to correct your path from there. Girl, our country's future depends not just on the decision made in the government offices, but on the daily choices made by each of us on our social media platform. Bravo! ده كلام جميل جدا. I agree here. We agree. But start by yourself. Correct that from there. And apply the rule of the law to yourself, to your individual within your system. Then the rest of the citizen will abide. I'm 100% they will abide. People like us, we are trying very hard to verify information. Sometimes when we see information, we don't go through it. Now why we are talking about from a document like this? Because this is authentic government document. So that's why we are talking. So therefore you start with yourself to correct those information, to correct what the wrong that many of your officials, whether in military, whether in police or national security, whether political leaders are doing this. And please spare some of the poor man of God in here, because they're speaking on behalf of the people, the pain of the people of South Sudan. Those who already submit themselves to become part of you, they're living in flesh, they are not in the spirit. Kalim yagodu maakum. Lakin fi men of God al felan bonis through spirit of God. Let them continue to
to tell the truth. Since you guys reach the question was it, you guys have realized this, and this is what we've been talking since long time ago. Malaka wiyanda na wal marara a criticize zolis malaka wiyanda كتير حاجة في 2010 مين 2010 كيشو من زمن ده I start to write زمن ده كنت بكتب short messages كده لكن started to write عديل كده until he started to follow me. So since you say that our country's future depends not just on the decision made in the government office, but on the daily choices made by each of us on our social media platform. Excellent. That's good. That's a wise word. Then let's do it. You start to correct that. Then the citizen will start to to abide, as I said. And then he said, together we can transform social media from a potential source of division into powerful tool of national development and unity. Excellent. Still, we'll go back to you. When you start to have qualified leaders with the skills who respect the ethic of the media, or even respect themselves when they come to speak responsibly, then you will have a good media. We will have and all of that you say. But together we can transform social media from a potential source of division into a powerful tool of national development and unity. The choice and the responsibility lie with each of us. Absolutely. But you, as a system, you need to start this. And you need to implement this. It started with those of Gregory. And I will prove it here. Thank you, and may God bless the Republic of South Sudan. And bless you too. Elijah Alier Kwai, Managing Director, Media Authority, Republic of South Sudan, Juba. Yeah, kalam bitam. So imagine they have sent the messages to political leaders and religious figures, to the media houses, to civil society organization, and to every citizen with a smartphone. So we come to this point. Yalla another negotiation. Look to political leaders. Look at this political leader is threatening to shut down the social media. And who are Zol Wahid Wahid, threatening us to shut the social media. Shut it down. It has some of the technology has developed itself to level that you will not imagine. With Centerlink, with VPN, people will still work and they will go to this social media. You will not control it. Anyways, I want to put this here. Okay, let me play this. So that's why I say you start with your leaders who are threatening civilian. Start with Michael McCoy, with Gorgori, with all of those people. Plus اسمه منو ده ناس بولميل. ابدا مع ناس كله بعدك تعال تكلم لنا عشان لما تيجي تكلم لنا عن السوشيال ميديا. اسمعوا كلام بتاع لومبو. I've said in my last statement that SPLM is for freedom of expression and speech. But when it is abused, it becomes a crime. We have the capacity to shut down social media in South Sudan. We have that. And don't dare people. We are the one who are saying don't shut down social media as SPLM. But if we put our hands up, if the social media becomes an anti-SPLM, we will put our hands up and will allow those who have capacity to shut it down to do that. You know, even in the region here, you don't have access to social media the way you have it here in South Sudan. Even Ethiopia here, you don't have it. I'm not even talking about big countries like China. So let us not push the button. Let us not abuse the freedom of the speech. It will end up with you by being locked out, and you cannot use any of these social media outlets. You may remain with your phone.
Yeah, so the Muriagal Kalam the Busha, if they have capacity. So go on and do it. Yeah, let them take us ma Nas del Gaduan Sudan. When they are coming to us. So here, basically, media Zoralismo, this brother, this gentleman here called Elijah Aler, you start with this Udu Bitakum to SPLM Dalga, they had the Nazir. It's just because SPLM is being criticized. Why we cannot criticize SPLM? SPLM will be criticized until tomorrow. Tomorrow never comes. They will be criticized because the SPLM has actually destroyed this country, destroyed the dreams of the people of South Sudan. So SPLM is not God. Allah zatu hina al-mulhidin bintaqadu Allah. Ma yaji intaqadu SPLM. You know, you will be criticized until you started to act as a party, a national party, not a guerrilla welfare fi gaba هناك. So ده كلام فارغ صح ما أقول لنا إزاي. كده نجي هنا تاني هنا. أنا قربت خلاص يا جماعة. في أنا ثلاثة جدول. Let me play it here. Meanwhile, I'm looking for this. Can you let me play something here? Yes, it's coming. Yes, it's coming now. This thing is keep on. Anyways, Mother هنا خلاص Battery 70%. أنا قدرنا نشغل ده. Connected to Teresa's iPhone. Yes, so this one is just making drama. Yeah, sometimes this my laptop that to be a good evening. Remind you space. So meanwhile, let me play this Kenyan guy who's talking here. Are selling air. We've been telling young people, go to school, get educated, then you'll get a good job, you'll be empowered. But in most of our countries, the people who are living the best lives have no education. The people who are driving the best cars, no education. We have political cadres now occupying significant positions in government because they are loyal. Some of them are fantastically incompetent, but they are wonderful people. Unfortunately, wonderfulness does not cure the underdevelopment challenge or the ability of external forces to hijack our governance. We're recycling thieving elites who are living half the time out in Europe, investing everything they were stealing out in Europe. Now, the problem we had was we tell these young people, you have to be law-abiding. There will not be peace and security. Based on this lie that others have a right to eat and the rest have a right to silence. Right? Silence. Eating is in progress. We have equated having things with being, so that those who have things are considered more human beings. They are not arrested, they are not harassed because they have things. They have Lamborghinis, they have Porsche Cayennes, they have big houses. So every single person now wants to have things. And the best way to get things is either you get miracle money in church, you go to the occult, or you steal. Natif. So what we have done is created an industry of co-conspirators, right from the top of government, the top of mosque and church, to the bottom of society. Those who are deemed as the role models, those that are deemed as the philanthropists, are in essence criminals who masquerade in our society. I would be dishonest
if I did not focus that the discontent of the youth, their sense of exclusion, is the very fact that our local elite, political, bureaucratic, economic, and etc., have spent half their time disemboweling the state, taking out the honey, whilst the people are on the margins. All they're asking for is a little salt, a little bread, a little something to sustain their soul. You cannot be Pan-Africanist by making a great speech at the African Union and then come back and steal all your country's wealth. You know, some minister in a country not too far from here was paid 300,000 US dollars for mining rights for people to get between 3 billion and 40 billion per month. Most of the private sector in many African countries is really government senior ministers who, at the point of privatization, privatize the private, and they are the owners, and then they are simply fronts for Western interests. Say no if you want, and I'll produce evidence, right? So when we say private sector-led growth, the people are saying, you are asking us to give the thieves more money. The fastest growing industry in all our countries has been religion. Now, you do consciousness in school, they undo it in church. There's absolutely kalam da hagiga. And this message here is applied to our situation in South Sudan. You take it. They are on nukta. Yeah. So yala asmahum gibel nas de bitkalamu bennu nas bitamanta nas social media, more media, they are just to tell them approve. And out of some of their people are watching here. They are watching. Jama bitam nasa gadin shahadu kalam halana gadugulu. This is just to let you know that what you guys are doing, we are actually keeping them down. We are keeping the records. عشان انتوا تعرفوا انه اللي تعمل فيه ده ما حاجة ساكت قاعد في هوا. So if you want to apply this to people of South Sudan, rule and regulation, you start by yourself. أبدأ بنفسك, ما تبدأ مع زول تاني, أبدأ بنفسك. Correct that. يعني كلام البونيسو ساكت ده ما بينفع. كمان أجي هي this oh yeah, I see. This is Yahoo, and I want you, Elijah, listen to this. One of your government senior and a general for that matter, the external bureau ya gada gul kalam. Listen, and I just I want you to listen to 150. عشان انت تعرف بانه حاجه ده فيكم انتوا يا غانتا عملوا كلامنا. Kim Dorin, ata kalwake kalo yere tuya, wako meri tuya kito ngedi. Ne anata kam jal, you anata keleya, aba jaguti jo kata kalo, aju je pai. Ye pinga koni pena yere kalu jeda. There is but now I will prove it to you. No, you need to do it. I prove it. You are calling me. Tell me in details behind it. You have the US. Okay. You are married. You are quite good. I mean, you say in the morning. Put it on more. You never got me going back. And me going back. You're alone, mother. I won't get you. Will I write it? Atuma, you were kind of yappy and bully. And if I get the carpet near me or continue to allow the jacket to take the dream. Okay, take I tell us some such. Well, like, I'll take a look and another website, but I take it out of another movie. Some part, you talk to that's very nice. Well, and now actually side actual South Sudan 79. قالوا يمنا شغال هسه يعني شنو ده كلام بتاع ده غرغوري يا ليجا. You go and start with him.
مش انتوا كان جبتوا في قوانين بتاعكم انتوا كان عملتوا degree بانه all the military police كل ال security organs ديل ما يدخلوا في سياسة. يا عندكم واحد لموا ده قولوا له كلام ده يلا بعد ذاك ان تعالوا ونسوا معنا ان الجنوبيين العادل مساكين ده. انت كان تقدر تطبق قانون هنا then the rest will abide by law. Yeah, so كان نمشي بيجي في تا نونوكومبا. والله لكن ناس نونوكومبا نون ما عمل لكم شنو؟ يلا اسمع أجل كلا كان نمشي لأكواج جنين عشان انت تعرف بأن أجاتكم من الميديا ده نازك كنا جيب ده أكواج تو يوم داك سميت واسمع كلام تا أكواج. Good morning, my people, or good afternoon, wherever you are. I'm just here briefly for my message going direct to the secretariats of SPLA, which is headed the Secretary Lambeth. I have a question for him as a leader of SPLM, and this question will not take long. I want to ask him, all this long, the president has been defamed with his family. The president has been insulted to the point of people going beyond the doubt of respect in this country. Where was he? The first family has been trashed left and right. How come I didn't see such kind of great meeting, people sitting down to the point of asking the media to be shut down? That's a question I want to know. I want really to know, who is the president of this nation? Is it not President Salva Kiir? For how long our president has been insulted by so many medias, defamed by so many medias, and none of us PLM secretariats ever came out to see this is a bigger concern for the nation. That the seat he has is not for his own individual interest. It is the seat for the nation. How come I haven't seen them? How come? Lambeth, how come I haven't seen you? I haven't seen you one day writing an article defending the president. I haven't seen you one day coming out to ask the media who are behind the bullying of the first family, including the president himself. I haven't seen you. So now when it is about Bol Mill, you guys have a power to sit down and you defend. So who is your leader? That's the question will always come back to you. Who is the leader of this nation? The question should come back to you. Reza dola shatamo ini makalolo haja bedar ja videos amalo ukobobara. SPLM was silent. SPLM makalam. SPLM gadi askot. We ask SPLM, Jama, this beyond the sit, raise a lindu dadama agubaro adapted dollar. Ya Jama, bring out your voices. Afazol kalam. Asa katabo haja basid warga. Mama Aruf Jamin, when you people have to sit down, you are now SPLM. We sit down, what has been done, you people defaming Bol Mill, we will shut down the media. Are you? You will shut down the media for Bol Mill. How come you didn't shut down the media for the president? Zamana malolo ajat batal. The video adal kotoba ragal bubul fi gumashunu ajat katir al farga la malolo baisim bataw. Why didn't that SPLM secretariats, why they didn't respond? And this pain my heart, and that's the only question ana jidbo ma fa kalam ta na danukul. Ana dar nasal zaman rais gi shatamu mara rais gi shatamu da muni ya akbar da Bol Mill ya akbar min rais wal akbar min mara rais wal akbar min ya rais. All this long amalolom defamation al kabir ma fa aja kololo man in all medias.
And you guys have this great power to get into Gulugal. You have a great power to shut down the media. How come these powers, dear Lambert, how come this great power you have, you couldn't defend, you couldn't use them to defend your own president? The powers are linda kumatuba will shut down to the media. Later kumamal too, shan't defend your president. Zamana mololo humiliation. Why you didn't use it? Taya yana jitbo minded nen tane dan gulu. Ana mind ya jatan dana sala ana da banna sala jabasit. Since you to kumnas gawin gadi tak fulute medias. Letu ma saatu rais bitakum almasul bekum kullu zaman amalolo ajat batal shumna ban maradi ban we cry. We even cry with our own tears. We feel the pain. There is no any reaction. Now when it is about ball, you people have to sit down together alongside those ideas that you people have now to face the media. How come you don't face the media to defend the president? How come? If you people could be sitting down like this to make a statement like a man in the country, what would make us to speak even? What would make us to speak? Don't we have other thing to do? We could have been quiet long time ago. The men are already taking action. Huh? It is a katu. Now I have seen one media is the one attacking Bolmeli. Yeah, you all come out, sitting down that you people now can even shut down the media. How? So another nar fajama jobu ni kalam basid bas ya dia lam both. They aja basid bas ana jitbo ma aja kabir tani. Bas. Por el dollar tag. So, my brothers and sisters, this is also another way to say, to tell those of Lambeth, why is it now when the issue, it's more about Bolmel, when Bolmel is being criticized, things are not now being pictured that you're criticizing the SPLM. Huh? SPLM ما بعملوا criticism ليه؟ وبولميل يا SPLM. Who cares about بولميل؟ عشان كده جاكم زول لو واحد من الناس الاسم بتاعه اللي هو ذكروا اسم شنو؟ what is name؟ زول الذكر كلامنا هنا ده غرغوري في اوديو بتاعه اللي انا شغلته هسه ده. غرغوري شكل قال الكلام ده بانه وذكر اسم بتاع اكوج وذكر اسم بتاع اميره وذكر كلام بتاع $150 بودي للناس ديلي او for you يا Elijah to know who are those propagandists. Al regime is hired by the members from your regime. So if you want to correct the right, the correct everything, you start with this. From Gargore in his mouthpiece in media. So ده نقطة أنا در نجيب you هنا. Yeah. So كده نمشي سريع كده لنونوكومبا. انتوا بكون شفتوا ستاتيوس قال بتاع نونوكومبا الجرات يد. والله ما الدولة يدعى نانو ذات زي ما قال واحد يا هنا قال لي نونو ده ستاتيو بتاع نونوكومبا انا ما نزلته التاني ده انا ما جرات يد لانه ده المهم جدا. ده المهم جدا الجرات يد. التانيين ده ما مهم الواجب ده دقيقة ممكن تاني أنا بوريكم لقوا قال استادي دام ولا أنا ذاته ما أعرف ده والله لكن يا ده التاني ده أهو الواجب مظهور كده يلا جداو تيتزي يلا the funny thing here زول بتاع اسم شنو تا برلمان قال جاي في أي راديو قال the spokesperson of the Transitional National Legislative Assembly clarified that the fallen status in Parliament was not intended to represent the right Honorable Speaker, Jema Nunu
Instead, it was meant as a symbol of hardworking women of South Sudan. Yeah, the funny thing is, a lot of the comments. Hardworking women for what? What did she achieve as a speaker in that Abbas of the house? The bigger Junubin. This is what I like about Junubin. Now they started to understand. Asya naman yafham. Tarigal, who's that hardworking woman in South Sudan? Do you think God and fallen heroes and heroine like the way you are run the parliament? You know, the bigger agriculture, hardworking women of South Sudan. Huh? Girl, not woman. So it is still represented girl, the honorable Speaker James Nukumba. In short, girl, that you can defend, but the gods have God disapprove her efforts. يعني God ذات ربنا زلال يا شيخ ده وقعتين. Start with that وقعتين ربنا disapprove that. والله جنوبي girl, you can defend, but the gods have disapproved her efforts. God, hardworking women in South Sudan are not alive. Then the bigger than عشان تعرف إنه جنوبين are fed up with those people. And I want to salute this. The best basit comment basit كده في فيسبوك. الآن اسم شنو ده؟ قريته هنا عشان انتوا تعرفوا بأنه those who call themselves that they are leaders, they have failed. And many people don't respect them. You know? That's why they will look at them as, as not. Sorry to say. You know? ده حاجات نقاط اللي أنا داير نكمل بو لأنه أصلا مفروض ده حاجة اللي بيحصل من بدري إنه regulation بتاع media are promoting the responsible use of the social media in South Sudan, whether it's our Kande TV في جنوب السودان or other media outlets supposed to be controlled, should be responsible. Okay, لكن بتاع جنوب السودان ده الخارجين القانون اللي بيخربوا قانون ذاته هم ذاته الناس في السيستم. يلا طيب الرعاية هيكونوا كيف؟ جنوبين هيعمل شنو؟ مواطن هيعمل شنو؟ كان زول الفوق يا بيسم شنو ده؟ يا بيخالف القوانين ده. أكيد الجنوبي الجنوبي بقى شنو؟ بيا بعمل الحقيقة. هو يا بيفكر في بيشوف الحقيقة ده وين، وبعد ده هو بيشوف هو كم داري يحترم ده ولا ما داري يحترم. المهم يا جماعة أنا بشكركم كتير. أنا شايفكم كومباتريت دومينيك طالع بكون ويندو أجل هاي بيعمل برجع. وانا درنا هاي كله شاب بتاعنا، شاب بتاع جنوب السودان الجو هيدرو يجي التوبيك بتاعنا بتاع الليلة. زي ما انا قبل اتكلمت في التوبيك ده بتاع ميديا ده. يا نونو كومبا جداتا السبيكر تبالم إنت بقاتا شجرة نونو كومبا، إنت بقاتا شجرة تحت قلاش أشجار ده في برلمان هناك ناس دي قاعدين هنا قاعدين يشربوا ساي they are gossiping about me. إنت بقاتا شجرة عشان بس قال في gossip ماشي against you. يا status بتاعك ده وقعتت جداتت. Whoever that did that زول الجدع تمثال ده نونو كومبا ده تحت التهد يا بوسة تهد. I want to أنا ما أعرف كان ده مني أجدا، كان ده هوا، كان ده زول أجدا، ولا كان حصل by accident ولا ما حصل by accident. I just want to salute that person. كان إنت فعلا يا عملت أجدا ولا كان ده ربنا ذات يجيب هوا تجدا، أنا نقول شكرا لربنا. كان ده مواطن يا أجدا status بتاعه ده نقول thank you. لأنه دارين مالو برلمان ده سودما برلمان بتاع نونو كومبا، ده برلمان بتاع جنوب السودان، وبرلمان ده موجود من زمان. SPLM ذاته ما بنا برلمان ده برلمان بتاع جنوب السودان. اوكي، فكلام فارغ ده يجيف في حده. المهم انا بجيف هنا ناس اللي دارين يجوا فوق يجوا يتفضلوا. نعم شنو برادر توماس توماس ولامي we have to say the truth.
Oh, yeah, yeah. يا الله لكن يا المهم ناس في فيسبوك هنا المهم في يوتيوب هنا كانوا انتوا دايرين تجوا وانا لسه I want to announce it again on 31st there will be another session of short message from General Thomas Shirillo, uh, uh, NAS Commander in Chief. It will be a NAS Global Media. Will be on Facebook, YouTube, and also in Clubhouse. So he will be there with other NAS senior leaders. Please join us on 31st. It will be around 3:30 p.m. Juba local time. I trust it's 3:45 if the time yeah well is it 45 the zaman da American de Kampala time or zaman tamanne. Let me check the time here so I can give you okay. It will be Kampala time 2:45. Juba time will be 3:45. Yeah, and then US Australia time is going to be 12 midnight or something like that. Somehow, حاجة زي كده. فالمهم you check around. The link is already posted in NAS Global Forum in Clubhouse. So then you know and check the time accordingly, according to your time zone. Yeah, so شكرا لكم كتير ناس بتاع Facebook, بتاع YouTube. ممكن you can join us now in Clubhouse. Brother Amin, معلش أنا جبتك فوق قبل عشان مرات بفتكر إنه لو إنترنت قطع عندي في هنا. أنت تقدر تقول حاجة؟ مين ده؟ أوكي دقيقة ممكن أمين بعيد. So ناس الفي اسمه شنو ده؟ الفي فيسبوك. Oh, okay. He said he has a background noise. ما في مشكلة. دقيقة يا عيني. Oops. Yeah. Yes, I want to play this in Bishop Emmanuel Maria. When governments are evil, Christians must oppose them. When rulers make bad laws, Christians must disobey them. So when people say governments are from God, we need to adhere to them. Yes, that's true. Governments are from God, so as everything else. But God, nothing comes out of him but good. So when God established a government, he was intending for the government to protect and preserve the very rights which God gave me, not to dictate how I should live. The government's role is to protect and preserve God-given rights to me, not to be a dictator and impose unjust laws upon me. Definitely that is not of God. And as Christians, true believers of Jesus Christ, who is the truth, when we see evil laws being passed, we have the right to oppose them and to stand against them and denounce them.
Why? Because if we truly believe in God, then he ought to be adhered to more than anyone else on the face of this earth. God is always and ought to be the only sovereign authority over every government, over every human being, and everything that exists. This is exactly what I'm saying. That's why when I was talking about this, you have to start by yourself. If you call yourself, you still consider yourself a government, although in my humble brain here, I know 100% mafi hakuma hinak. So therefore, we should not lie to ourselves. We can only adhere to the government that is doing good to us. As long they started to do evil thing, that they are not from God. So we disobey them, will not abide by whatever they're saying. So they have to correct their faith. Yeah, my brothers and sisters. Meanwhile, I'm closing the the live media, the live YouTube. Then maybe you can join me in Clubhouse here. Yeah. Connected to. I can see Dominic Anutala. Yeah. Give thanks and praise to the Most High N and I for the people of South Sudan, Let's come together so we can resolve our own problems. Thank you, Yamojo. Peace and unity is more important to our country. Thank you, Brother Peter. Jack. Love you too, guys. Thank you for always watching. The hand raise is open now. Please join us now. I have to end this.